Themes in Animal Farm. Content. Number 1, irresponsibility. Number 2, oppression and dictatorship. Number 3, social divisionism and nepotism. Number 4, the corruption in societal ideals in the Soviet Union. Number 5, the danger of the naive working class. Number 6, the abuse of language as instrument to the abuse of power. Allow me to take this time to thank you for being on Literature TV. This is your platform. Now, as you see the content that you have here, we are going to explain every and each theme that is numbered or highlighted here. Keep on subscribing if is your first time to follow us. Press like, share, give us comment. That is a big support for us. Reka tubashimire cyane. Dore hano tufite content yitwa Themes in Animal Farm. Hano rero dufite ibyo tugiye kubagezaho, ni ukuvuga ngo ni isomo ry'uyu munsi. Tugiye kubagezaho insanganyamatsiko cyangwa central ideas zagaragaye muri ino nkuru ya Animal Farm. Video ya chapter summaries yo yamaze kuhagera, ndetse na characters barahari, na plot summary nabyo birahari. Rumva ko maze kugira amakuru afatika kuri iyi novel. Reka rero uyu munsi tubagezeho izi themes twabashije kubona. Namwe mushobora kubona izindi zitandukanye ariko zuzuzanya nizi. Hari irresponsibility. Yatuze irresponsibility no kuba uri umuntu wa ntibindeba, mbese muri make ntacyo witaho kuza inshingano zawe. Number 2 cyangwa se cya kabiri dufite oppression and dictatorship. Hano ni ikandamizwa cyangwa se ikandamizwa ndetse n'igitugu. Dufite hano indi theme ya gatatu yitwa social divisionism and nepotism. Hano rero ni bijyanye n'amacakubiri muri societe cyangwa se mu muryango mugari, ndetse n'icyo twita itonesha. Birumvikana itonesha rijyana n'amacakubiri rimwe na rimwe, biba bifitanye isano hafi aho. Hakaza iyi theme ya kane ni the corruption in societal ideals in Soviet Union. Ahanga ni ukuvuga ngo ni ruswa yagiye yigaragaza hariya muri mu mahame ya societe yagengaga iriya Soviet Union. Ubwo byari mu gihe cya Russia Revolution. Ugiye ukoze research kuri internet ukandikamo Soviet Union, bahita bakwereka ko byari ibihugu byinshi byari byisize hamwe. Hanyuma rero hakaza number 5, the danger of the naive working class. Hano rero ni ukuvuga ngo ni nk'ishyano cyangwa se ibibi bituruka mu bantu b'abakozi, mu muryango mugari w'abakozi, kuko bakunda kwigaragaza nk'aho ari abana, ntibatekereze mu buryo bwimbitse ngo basesengure ubuzima bari kugenda banyuramo, bityo ngo bagire icyo bakora gishobora kugira icyo gihindura, ahubwo bagahitamo kubirebera gusa no kubyakira. Hanyuma hari cya gatandatu, the abuse of language as instrument to the abuse of power. The abuse of language, iyo tuvuze the abuse of language ni ukuvuga ngo ni ugukoresha nabi ururimi, hanyuma ukabikoresha nk'aho ari intwaro witwaje cyangwa igikoresho witwaje kugira ngo ukunde ukoreshe nanone nabi ububasha wahawe cyangwa se ubuyobozi cyangwa se imbaraga ufite. Ugasanga mu magambo uvuga uragenda ugira uburyo ugoreka ukuri kugira ngo ukunde wirengere. Urumva niba utangiye kugoreka ukuri kugira ngo ukunde wirengere, ni nkaho nyine waba ufite nk'intwaro yo kwirwanaho mu gihe uhuye n'ibibazo. Hanyuma rero the abuse of power, birumvikana nyine ni ugukoresha nabi ububasha ufite. Ahangaha muri Animal Farm twagiye tubibona, turongera tubigarukeho. Niyo mpamvu
byagarutse nanone nk'insanganyamatsiko yaranze kino gitabo. Reka rero tutabatindiye duhite dukomeza. Number 1, hari irresponsibility. Throughout the novel, before the rebellion, the owner of the farm, Mr. Jones, is represented by George Orwell as irresponsible master who failed to care for his animals while they were very important in his life. Umwanditsi hano rero arakomeza tubwira ati muri kino gitabo cyose cya Animal Farm, mbere yuko habaho kwigumura kw'inyamaswa, nyiri iyi famu witwa Mr. Jones, George Orwell umwanditsi w'iki gitabo yamugaragaje nk'aho yari umuntu udafite icyo yitaho, cyane cyane ko yananiwe no kwita ku nyamaswa yari ashinzwe kandi zari zimufitiye akamaro kanini mu buzima. He and his family consumed animals' product and have built life, but old Major the pig accused that human oppressor he consumed, but ironically don't give anything in return to his animals like motivation, hence being qualified parasite. Umwanditsi akomeza kutubwira ko rero nyiri iyi famu ari we Mr. Jones ndetse n'umuryango we bakoreshaga ibituruka ku matungo cyangwa se ku nyamaswa, ubwo ni nk'inyama, amagi, amata ndetse n'ibindi, bityo bakagira ubuzima bwiza. Ariko bikaza kugaragara ko uyu old Major yari ingurube ishaje mu zindi nyamaswa zose. Yaje rero kubyitegereza ibirebera hasi, itangira guhita ishinja uyu muntu w'umunyagitugu ko ari igisambo, arya ibyo inyamaswa zasaruye cyangwa se yarya imitungo ituruka ku nyamaswa, ariko we ntagire ikintu na kimwe aziha nk'agahimbaza musyi. Bityo rero zahise zimwirukana, ntabwo zahise zimwirukana kanya, ahubwo zahise zimufata nk'aho ari ikiryi. Ikiryi rero ni kwa kundi nk'ikirondwe gishobora kuza ku nka kikayinyunyuza amaraso ariko ntacyo kiribuze kwimarira. Being frequently drunk is the main motive of his laziness that resulted into chasing him out of the farm forever and ever. Hanyuma rero ngo kubera ko uyu mugabo yakundaga gusinda cyane, byaje gutuma ibi impamvu nyamukuru y'ubunebwe yagize, byaje kumutera ubunebwe, biza kumuviramo no kwirukanwa muri iyi famu. Inyamaswa zahise zimwirukana burundu. On the side of animals, after Mr. Jones' regime, the dictator and oppressor Napoleon II becomes responsible to the extent of being selfish through chasing snowball, most importantly changing the 7 commandments on his behalf, killing other animals, using animals product on his own interest with the other favored pig. Hano rero uyu mugabo arakomeza atubwira ngo ku ruhande rw'inyamaswa rero byaje kugenda gute nyuma yo kwirukana uriya Mr. Jones akava ku buyobozi ndetse akahunga n'ifamu akagenda. Haje rero guhita hayobora inyamaswa, ubwo ni ingurube, nayo yabaye inyagitugu nk'uko Mr. Jones yari ameze. Iyo nyamaswa rero ni ingurube yitwa Napoleon. Iyi nayo yaje rero kumera nka Mr. Jones, nayo igira imyitwarire ya irresponsibility yo kutagira icyo yitaho, ubwo ikitaho yo yonyine n'izindi nyamaswa, kugeza ubwo yaje rero kugira ubugugu bwo kwikunda ubwo yirukanaga Snobo, ubwo ni mugenzi wayo, ingurube mugenzi wayo. Ariko noneho by'umwihariko yaje no guhita ihindura amategeko 7 ku nyungu zayo, itangira kwica izindi nyamaswa, itangira nayo gukoresha imisaruro yaturukaga ku nyamaswa mu nyungu zayo, ndetse n'izindi ngurube bari bafatanyije kuyobora cyangwa se zari zifatanyije kureberera izindi famu, kureberera izindi nyamaswa aho ngaho mu ifamu. Aha rero nubwo mbivuze gutya, Napoleon ni ukuvuga ngo niwe wasigaye ari ku ruhembe. Napoleon is the only leader who stayed on the leadership, but he was together with the Squilla, is another pig, the mouthpiece of Napoleon. Aha rero nari ndiho nsobanura ko Napoleon ni wasigaye nk'umuyobozi, ariko yarafatanyije n'indi ngurube, urumva ko zari ebyiri, yitwa Squilla, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze barindagize
animal farm cyangwa se izindi nyamaswa, donc bakoresha izi ngurube zikoresha ububasha zifite mu nyungu zazo bwite atari inyungu z'izindi nyamaswa. Reka rero tuze kureba number 2, there is oppression and dictatorship. Napoleon is marked by these negative behaviors because after chasing Snowball out of the farm, he declared that no more meetings of all animals that would be held because all decisions regarding the animals and the development of the farm will be taken only by the pigs, and whoever will question his authority will be killed by his 9 attacking dogs. Hano rero oppression and dictatorship ni ukuvuga ngo ni ikandamiza ndetse no kuyoboza abantu igitugu. Napoleon yaje kugira gute, yaje kugaragazwa n'imyitwarire mibi kubera yuko nyuma yo kwirukana Snowball mu ifamu yaje guhita itangaza mu buryo budasubirwaho ko kuva ubwo nta zindi nama zongera kubaho zihuje inyamaswa zose, ndetse ahita atangaza ko imyanzuro yose izaba ireba inyamaswa ndetse n'iterambere rya animal farm iyo myanzuro izajya ifatwa n'ingurube zonyine. Hanyuma arongera aravuga ati muramenye ntihazagire inyamaswa n'imwe itinyuka kuba yagira ikibaza ku bijyanye n'imiyoborere yanjye, kuko izabitinyuka izahura n'akaga. Ni ukuvuga ngo iyi ni terrorism. Noneho abitsindagira neza avuga ngo afite imbwa zigeze ku 9 z'inkazi zizi kwataka, zizi guhiga. Izo nizo azifashisha mu rwego rwo kwikiza inyamaswa zashaka kuzamura umunwa cyangwa se kuzamura umutwe, zishaka kugira byinshi zibaza, cyane cyane harimo nko kunenga ubuyobozi bwa Napoleon cyangwa se gushaka kwigaragaza nkaho arizo donc zifite ibitekerezo byaba ari byiza kurusha ibya Napoleon nk'umuyobozi. Again, some animals died because of bad life and not being happy for Napoleon leadership. Yes, again we see that there are some animals who have lost their lives because of living in a bad way, in bad condition, and also they don't appreciate how Napoleon leads this animal farm. Hano hari izindi nyamaswa nazo zagiye zihura n'akaga zaje kubipfiramo cyangwa se zaje kwatakariza ubuzima kubera yuko zabaga mu buzima bubi bugoye, ndetse izindi nta nubwo zari zishimiye imyitwarire y'umuyobozi wazo cyangwa se uburyo uyu muyobozi wazo yaziyoboraga. Ndongera mbibutse hari inkoko zaje kwigumura zanga gutera amagi ariko zaje kubona ishyano. Reka tubirebe. In fact, when the hens labored after cutting ratio, some were killed, starved to death. Ahangaha rero igihamya kibi turi kuvuga ni ikihe? Nuko inkoko nkuko nari ntangiye kubivuga zabonye zitangiye kubaho mu buzima bubi, nazo zigira ndigabo zitangira kwigumura, zanga gutera amagi kuko zabonaga ko Napoleon ari kugenda afata amagi yazo akayagurisha kugira ngo abone amafaranga. Ariko ibi bikaba byari bihabanye n'itegeko rivuga ngo nta nyamaswa yemerewe gukora business n'abantu. Ibi ngibi bari barabyamaganiye kure, ariko Napoleon aza kongera kugarura iyo myitwarire bitewe n'icyo yashakaga kugeraho. Cyane cyane hari igihe zashaka kubaka nka windmill ugasanga ntabwo zifite ibintu bihagije byo kuba zakubaka windmill, bityo zikagenda zifashisha n'abantu kugira ngo bazifashe, bityo rero zitangira no gukora business n'abantu, ariko nyamara izindi nyamaswa zo ntago zari zarabyemeye. Uyu rero ni Napoleon, ingurube yagiye ifata iyo myanzuro. Izi nkoko kazi rero cyaje kuzibaho, Napoleon yaje kuzicisha inzara, zimwe zirapfa. Ubwo birumvikana starved to death, no kuvuga ngo zicishijwe inzara kugeza zipfuye. Izari zisigaye birumvikana zabonye ko ibintu bimeze nabi, ko Napoleon nta mikino afite,
zihita zimanika amaboko cyangwa se amababa, zemera ko zigiye kuyoboka zigakora icyo umuyobozi ategetse. Aha rero biragaragara ko hari harimo icyo twita operation and dictatorship ndetse na terrorism, nayo twayongeramo ko hari harimo iterabwoba rikomeye. Tugeze rero kuri theme ya gatatu yitwa social divisionism and nepotism. Iyi ni ukuvuga ngo ni social divisionism, ni ukuvuga amacakubiri muri sosiyete cyangwa mu muryango mugari ndetse n'itonesha. Byagenze gute? In the novel Animal Farm, the animals were not equal as the commandment stated. Hano rero muri iyi nkuru cyangwa muri iyi novel ya Animal Farm, inyamaswa mu by'ukuri ntabwo zari zifite uburinganire cyangwa se ntabwo zanganaga nk'uko itegeko ryabanje kubivuga rivuga ngo all animals are equal. All animals are equal, but later is changed by Napoleon, who sent his mouthpiece Squealer to repaint it again like all animals are equal, but some are more equal than others. Hano icyo bariho batubwira ni iki? Nuko nubwo iri tegeko mbere inyamaswa zose zari zararitoye riba ihame rivuga ngo inyamaswa zose zirangana, nyuma byaje guhinduka. Napoleon yaje kohereza umuvugizi we Squealer, aragenda arabihindura, hanyuma agira ibyo yongeraho, arabanza yandika ngo all animals are equal, nyuma aza gushyiraho akantu kavuga ngo but some are more equal than others, ngo ariko zimwe zifite uburenganzira bungana kuruta ubundi. Urumva inequality ako kanya yamaze kugaragara. Before changing this commandment, it is evident that already animals inequality was there. The pigs were in the ruling class and deserved favor and assigned the task the remaining kinds of animals. Hano rero umwanditsi arakomeza atubwira ngo nyamara mbere yo guhindura iri tegeko rya all animals are equal, ngo rihindurwemo all animals are equal but some are more equal than others, n'ubundi ngo amacakubiri cyangwa se yego amacakubiri n'itoneshwa byarigaragazaga hariya hantu. Ushobora kwibaza rero ngo ni gute? Nuko muri sosiyete y'izi nyamaswa hahise higaragazamo ko hari umuryango nyobozi ruling class. Uwo muryango ukaba wari ukwiye ibyiza ndetse ukaba ari nawo wari ufite ububasha bwo guhita utanga amabwiriza ndetse n'ibyo gukora ku zindi nyamaswa zose zisigaye. Muri izo ruling class hari harimo ingurube, nta zindi zari ziri uretse ingurube zonyine nizo zari ziri muri ruling class. Boxer the horse was in oppressed working class who determined to work hard without questioning the leadership whether it is making mistakes or not. Hanyuma ku rundi ruhande hari itsinda rya kabiri ryarimo boxer akaba yari ishevari, yari hagarara umuryango w'abantu bakandamijwe cyangwa se w'inyamaswa zakandamijwe ariko nanone arizo zikora akazi. Boxer rero ngo kaba yari yarafashe umwanzuro wo gukora cyane, nta mpamvu yo kwirirwa abaza iby'imiyoborere niba iri gukora nabi cyangwa neza. He always stick to his principles or maxim, I work harder and Napoleon is always right. Buri gihe rero we ngo yari afite amahame yari yarihaye yo kugendera yo kuvuga ngo buri gihe icyo nshinzwe ni gukora cyane kandi umuyobozi icyo avuze kiba ari ukuri. Generally, this society of animals was divided into the ruling class and working class. Rero muri rusange urebye sosiyete y'izi nyamaswa yari igabanyijemo ibice bibiri. Hari harimo igice cy'abayobozi, ni ukuvuga umuryango nyobozi ndetse n'umuryango w'abakozi nk'uko twari tumaze kubisobanura hariya, ari nacyo gice Boxer yaraherereyemo, umuryango w'abakozi. Aha rero iyo urebye neza usanga uyu muryango w'abakozi nyine nta byinshi byo kubaza, ahubwo wo wabaga uri bize mu mirimo. Hanyuma umuryango nyobozi nawe uri aho ngaho uri gufita icyo cyuho cy'uko working class nta kwiri questioning ibintu byinshi ku miyoborere, bityo icyo cyuho izi ngurube nazo zikagikoresha zigwizaho ububasha ndetse
zigena n'imyanzuro uko zumva zibishaka, hanyuma inyamaswa zikaba zitegetswe kuyikurikiza. So in short, the animal society was divided into two parts. There is a ruling class and working class, as we have explained this above. Let us proceed with the number 4. Reka dukomeze rero na nimero ya 4, aho dufite the corruption of socialist ideals in the Soviet Union. Ahangaha icyo bisobanuye nta kindi ni ruswa igendeye ku mahame y'aba Soviet Union ni muri kiriya gihe cya Russia Revolution. Reka turebe. Animal farm is well known in the Europe and elsewhere as a serious critique of the history and rhetoric of the Russian Revolution. Animal farm rero irazwi cyane ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hose ku isi nk'inkuru yagerageje kunenga itaciye hirya no hino amateka ndetse n'ikoreshwa ry'ururimi muri kiriya gihe cya Russia Revolution. Retelling the story of the emergence and development of Soviet communism in the form of Animal Farm allegorizes the rise to power of the dictator Joseph Stalin. Mu kongera gusubiramo iyi nkuru ya Russia Revolution, hano iyi nkuru igaragazamo ibyihutirwaga ndetse n'iterambere ry'iriya Soviet communism muri bihugu byari byarishyize hamwe, ariko none iyi nkuru yo iza iri mu nkuru ikoresha aba characters cyangwa abakina nkuru b'inyamaswa aho gukoresha abantu, nubwo harimo n'abantu bake ariko aba characters benshi ni inyamaswa. Animal Farm rero bakatubwira yuko ari inkuru ishushanya amateka yizamuka ku buyobozi ry'umunyagitugu Joseph Stalin hariya muri Russia Revolution. Although Orwell believed strongly in socialist principles, he felt that the Soviet Union realized these ideals in terribly useful form. Hano bakatubwira ngo nubwo uyu mwanditsi witwa George Orwell yemeraga cyane amahame ya gisocialiste, we yaje kubona ko Soviet Union yashyize mu bikorwa aya mahame mu buryo buteye ubwoba kandi ibi bikorwa ku bushake. His novella creates its most powerful ironies in the moment in which Orwell depicts the corruption of animalist ideas by those in power. Abagakomeza batubwira ko iyi nkuru ye igaragaza kuninura bikomeye cyane muri ibi mu gihe nyine uyu nguyu Orwell agaragaza, donc Orwell abikora agaragaza corruption cyangwa se ruswa igendeye mu mahame ya kinyamaswa. Iyo ruswa rikaba yari yimakajwe n'abari ku buyobozi, ubwo nukuvuga ngo ni Napoleon ni wari ubishyigikiye ndetse na Squilla. For Animal Farm serves not so much to condemn tyranny of all despotism as to indict or to accuse the horrifying hypocrisy of tyrannies that base themselves on and owe the initial power to ideologies of liberation and equality. Hano rero umwanditsi atubwira ngo ku bw'ibyo iyi Animal Farm ntabwo idufasha cyane mu gukondana igitugu cyagaragajwe cyangwa se kuba yatunga agatoki ubwirasi bw'igitugu bwari buriho muri icyo gihe, kubera ko bwabaga bushingiye nyine kuri ayo mahame cyangwa se ku bayobozi bayoboraga. Bityo rero ugasanga kandi nyamara mu gihe abo bayobozi bagifata ubutegetsi bari bafite imyumvire yuko bagomba kubohora igihugu ndetse bakimakaza n'uburinganire. The gradual disintegration and perversion of the 7 commandments illustrate this hypocrisy with vivid force, as do Squilla's elaborate philosophical justifications for the pigs and principled actions. Hano rero bakatubwira ngo buhoro buhoro kugenda habamo amacakubiri n'ihezwa rya bamwe ndetse no kugoreka ukuri bahindura amategeko bigaragaza ubwirasi ndetse n'imbaraga zikomeye cyane, nk'uko Squilla yagiye agaragaza imbonezabitekerezo ariyo filozofi
yashyigikiraga cyane ingurube mu bikorwa byazo, kandi ibyo bikorwa bikaba byari bihabanye n'amahame. Thus the novella critiques the violence of the Stalinism regime against the human beings it ruled. Bityo rero iyi novella ikaba inenga cyane ubugome ubugome bushingiye ku mahame ya Staline, ku ngoma ya Staline, bwakorerwaga abantu yarashinzwe kuyobora icyo gihe, and also points to Soviet communism violence against human logic, language and ideals. Nanone akongera umwanditsi akagaragaza uburyo amahame ya gikomunisiti yakoreshaga icyo twita violence, arwanya ukuri umuntu afite ndetse no gukoresha nabi ururimi. Reka rero turebe hano dufite number 5, the danger of naive or immature working class. Hano hari number 5 itubwira ibibi byo kwitwara nk'abana cyangwa se nk'abantu badakuze. Ibi ngibi bikaba bituruka ku muryango mugari ugizwe n'abakozi. Bitwara nk'abana gute cyangwa abantu badakuze? Reka turebe. One of the novella's most impressive accomplishments is its description not just of the figures in power, not just of the figures in power, but also of the oppressed people themselves. Hano rero ngo kimwe mu kintu gikomeye cyane iyi novela yagezeho ni ukuba yaragerageje gushyira hanze cyangwa se kuvuga atari ku bayobozi gusa, ahubwo no ku bayoborwa bakandamijwe. Ni ukuvuga yafashe impande zose. Animal Farm is not told from the perspective of any particular character. Ni ukuvuga ngo Animal Farm nta mukina nkuru n'umwe ibogamiyeho. The story is told from the perspective view of the common animals as a whole. Nibyo nari ndiho mvuga nyine, iyi nkuru ivuga ku muryango mugari w'inyamaswa zose. Gullible or innocent, loyal and hardworking, these animals give Orwell a chance to sketch how situations of oppression arise not only from the motives, reasons or causes and tactics or strategies of the oppressors, but also from the naive of the oppressed who are not necessarily in a position to be better educated or informed. Hano rero bakakomeza batubwira ko mu bakina nkuru harimo inyamaswa ziri innocent cyangwa zidafite icyo zishinja kandi zizerwa ndetse zinakora cyane. Izi nyamaswa rero ngo zahaye Orwell amahirwe yo gusobanura neza iyi mibereho, ndetse iyi mibereho y'aba bantu cyangwa inyamaswa zikandamijwe, uburyo iri kandamizwa rigenda rizamuka bidashingiye ku kuba hari impamvu runaka cyangwa se tactique cyangwa se technique runaka zikoreshwa n'uyu uri ku butegetsi umunyagitugu, ahubwo bishingiye ku mitekerereze iciriritse y'aba bakozi bakandamijwe. Ugasanga rero ntabwo abangaba kenshi ari abantu baba baragiye bajya mu mashuri cyangwa ngo babone amakuru ahagije. When presented with the dilemma, Boxer prefers not to puzzle out the implications of various possible actions, but instead to repeat to himself, Napoleon is always right. Hano bikagaragara ko igihe Boxer yarari mu rujijo, we yahisemo kuvuga ati ngewe nzakora cyane kandi igihe cyose umuyobozi ibyo avuze biba ari ukuri, mu mwanya wo kugira ngo agire icyo atekereza yakora cyagira icyo gihindura. Animal Farm demonstrate how the inability or unwillingness to question authority condemns the working class to suffer the full extent of the ruling classes oppression. Hano rero umwanditsi akomeza agaragaza ko hano muri Animal Farm hari hagaragaye ubunebwe ndetse no kutagira ubushake mu kubaza icyo abayobozi bari gukora. Ibi rero kutagira icyo ubaza bituma niba uri umukozi uhora ubabara byiteka kubera yuko uba wifashe nk'umwana udafite icyo witayeho. Ahangaha rero umwanditsi nibyo yashaka kugaragaza cyane, ashaka kugaragaza ko hari itsinda ry'abantu bibera aho ngaho, gasanga ibyo umuyobozi yavuze ni ibyo, ntacyo narenzaho, ngomba gukora ngewe ibyo nshinzwe, ubundi ibindi ntumbaze. Icyo nicyo twita the danger of the naive or immature of working class. Ibi rero bigenda bigaragara muri iyi community y'inyamaswa ndetse
no muri community zisanzwe. Ahangaha literature is the mirror of society, bivuze ngo literature ni indorerwamo sosiyete yireberamo. Mu by'ukuri rero the behavior like these ones are not good, because if there is something that must be changed, is better to make it clear, because in change is where people can get the answers, even though it is not easy, especially in some countries. If you try to show the truth, sometimes you are condemned. But of course, if you need to be a hero, you must show the truth of everything which can help people to improve their lives more. Let us proceed with the number 6. Reka dukomeze na nimero 6. Dufite the abuse of language as instrumental to the abuse of power in animal farm. Hano rero icyo bivuze ni iki? Bivuze gukoresha ururimi nabi, ukarukoresha nanone nkaho ari igikoresho ufite kigufasha gukoresha nawe ubuyobozi cyangwa ububasha wahawe. One of always central concern both in animal farm and in 1984 is the way in which language can be manipulated as an instrument of control. Hano rero ngo muri bimwe mu byari biraje ishinga uyu Orwell muri Animal Farm ndetse no muri uyu mwaka w'1984 ni uburyo ururimi rushobora gukoreshwa nkaho ari igikoresho cyo kwigarurira abantu. In Animal Farm, the pigs gradually twist and distort or misrepresent a rhetoric of socialist revolution to justify their behavior and to keep the other animals in the dark. Hano rero ngo hano muri Animal Farm, ingurube buhoro buhoro zagiye zigoreka ukuri ndetse zikagira n'ibyo zisobanura nabi zikoresheje ururimi. Ahangaha ngo zagiye Orwell yagiye yifashisha socialist revolution cyangwa se impinduramatwara z'abasocialiste, ni nako byagenze hariya. Socialist ni nk'abantu babishyize hamwe, aha rero bagakora impinduramatwara ya sosiyete. Ibi rero ngo hano muri Animal Farm biragaragara ko ingurube zagiye zikoresha ururimi nabi kugira ngo zikunde zirengere, donc mu bikorwa bibi zagendaga zikora kugira ngo zikomeze zigumishe izindi nyamaswa mu mwijima. Ngira ngo twagiye tubibona. The animals heartily embrace measures visionary ideal of socialism, but after Major dies, the pigs gradually twist the meaning of the words. Hano rero ngo mu ntangiriro Old Major azigezaho igitekerezo ndetse na viziyo yari afite ingurube, donc igitekerezo cyo kwishyira hamwe, inyamaswa zabyakiriye neza, ariko nyuma yo gupfa ingurube buhoro buhoro zagiye zibihindagura zikoresheje amayeri yazo, zihindura amagambo ya Old Major. As a result, the other animals seem unable to oppose the pigs without also opposing the ideas of the rebellion. Hano rero ngo haje icyavuyemo nuko izindi nyamaswa zagaragaje ko zidafite ubushobozi bwo kuvuguruza ibyo ingurube zivuze, zitopoje igitekerezo cyo kwigumura. By the end of the novella, after Squealer's repeated reconfiguration of the 7 commandments in order to decriminalize the pigs' treacheries or betrayals, the main principle of the farm can be openly stated as all animals are equal, but some animals are more equal than others. Hano rero ngo hano ku mpera y'iyi nkuru, nyuma y'uko Squealer agiye ahindura amategeko 7 kugira ngo akunde yeze ibikorwa by'ingurube, ubugambanyi, yahise ahindura ama-principe cyangwa se amahame yagengaga Animal Farm, nkaho byahise bihinduka byose. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Aho yahise
yandika ngo inyamaswa zose zirangana ariko zimwe zingana kuruta izindi, ariko ibi yarabitegetswe na Napoleon. The outrageous abuse of the word equal and the ideal of equality in general typified the pig's method, which becomes increasingly audacious or confident as the novella progresses. Hano rero ngo ibintu biteye ubwoba kuba barafashe ijambo uburinganire bakarihindura uko bashaka, ndetse n'ijambo iri jambo uburinganire mu by'ukuri mu guhindurwa kwabyo kwagaragaje uburyo izi ngurube zakomeje kugenda ziyongerera icyizere ko zabaga zamaze kwirengera mu guhindura ibintu byose. Always sophisticated exposure of this abuse of language remains one of the most convincing and continuing features of animal farm and the animal pigs. Hano rero ngo kuba byaragaragaje ko ururimi rukoreshwa nabi, ibi ngibi George Orwell yakomeje abigaragaza nk'ikintu cyemeza neza uburyo ikoreshwa nabi ry'ururimi rishobora kuba ikibazo gikomeye cyane hano muri animal farm, ku buryo bavuga yuko nyine donc icyo avuga nuko donc tubisubiyemo, always sophisticated exposure of this abuse of language remains one of the most convincing and continuing features of animal farm and the animal pigs. Hano baratubwira ngo kuba uyu Orwell yarakomeje kugenda agaragaza ko ikoreshwa nabi ry'ururimi rihora ari kimwe mu kintu gikomeye cyane gishobora gukonvenka cyangwa se kwemeza abantu, bikomeza nanone bigenda bigaragara hano muri iyi novo ya Animal Farm, kuko ikoreshwa nabi ry'ururimi ni ikintu cyakomeje kugenda kiganza, ni ikimenyetso cyagiye gikomeza kwiganza muri iyi novo, kuko ururimi nicyo kintu gituma sosiyete ishobora kuyoborwa neza cyangwa se ikayoborwa nabi. That's why if we give comment on this, we would like to say that referring to the power of the speech, the language must be used in a careful manner, because once you use a language in a bad way, the world will become chaotic, the family will become bad, the family will be destroyed. But once you use a language in a positive way, this world will be full of joy, will be like paradise. Everything which is going bad, everything which is becoming harmful, everything which is becoming dangerous, it is because of the use of language. Language is the weapon of peace or of war. It depends on your choice. But the better choice is to use a language as a peace building tool, because every person needs to hear a positive word, encouraging word. Every person needs to hear the words that will accommodate him or her. Every person needs care through actions or through the words. So let us all stand up, either leaders or people in general, fight for using a language in a positive way. It will help our world to change into paradise. Reka rero turebe hano hari icyo twita the power of speech, cyangwa se imbaraga z'ijambo. Ibyo tugiye kuvuga ni byiza ko tubyitondera, kubera yuko nidukoresha ururimi nabi tukajya tuvuga amagambo mabi, tuzarakaza bagenzi bacu. Nta muntu n'umwe udakenera kubwirwa neza,
ko ari mwiza, ko akora neza, ko ari umuntu w'ingirakamaro. Ibyo bitwubaka twese. Ari nayo mpamvu ushobora kubwira umuntu ijambo ryiza akaba yakugabira ibintu by'agaciro kuko wamubwiye neza, ariko numubwira nabi uzaba utangije urugamba, intambara zishobora kugwamo benshi. Niyo mpamvu abayobozi n'abayoborwa twese dusabwa gukoresha ururimi neza mu nyungu rusange. Ariko nutangira gukoresha ururimi mu nyungu zacu bwite, bizatuma dushyira abandi mu rujijo, bityo batangire kutwibazaho. Gerageza ubwire umuntu ijambo ryiza. Umunyarwanda niwe wavuze ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Reka dusoze mbifuriza kumenya kubwira abantu amagambo abubaka, amagambo meza aryoshye, amagambo yubaka icyizere. Niba uri umuyobozi, gerageza ubwire amagambo meza abukoresha, bizabashimisha kandi bagukunde. Ariko ayo magambo ntaba amagambo gusa, aba ari amagambo aherekejwe n'ibikorwa, kuko hari abantu bavuga ngo amagambo atagira ibikorwa nta musaruro. Mu gitabo A Man of the People, Mr. Nanga yari umuyobozi ukunda kubwira abantu amagambo meza, ariko ibikorwa reka da. Byageze aho ngaho baramurambirwa, biba ngombwa ko akorerwa kudeta, ahirikwa ku butegetsi, aranafungwa. Urwo ni urugero rwo muri literature. Aha rero reka tubashimire cyane ko mwakomeje kubana natwe, kandi niba ari ubwa mbere ukande kuri subscribe, like, share ndetse uduhe na comment kugira ngo urusheho kugenda utanga umusanzu, turusheho kugenda twubaka iyi platform mu buryo bukomeye kuruta uko imeze uku nguku. Turabashimiye cyane.